We are excited. We are excited to have this space to amplify Ukrainian women's voices, to hear their needs and priorities. My name is Zhiva Ya, and I am the Senior Program Officer for the Global Network of Women Peacebuilders, or GNWP. A little bit of housekeeping before we begin. For those who are joining us online, there is interpretation available. If you click the globe icon at the bottom of your screen, you can access Ukrainian and Russian, and we have American Sign Language available on the screen as well. This event is being recorded, and we are excited to be able to have this shared for those who are unable to join us today. Now, to begin our program, I would like to pass the floor to Deputy Permanent Representative of Austria to the UN, Hans-Joachim Almoschlecher. Perfect. I tried. Thank you. And thank you so much. The floor is yours. Thank you so much, Sophia. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues. It is a great pleasure and honor to welcome you on behalf of the Permanent Mission of Austria and the Austrian Development Agency to this highly relevant side event, Women, Peace and Security in Ukraine, 1 year later. We are glad to continue our cooperation with the Global Network of Women Peacebuilders, an important partner of Austria's development cooperation, again at this year's Commission on the Status of Women. However, the context of this specific side event is a grave and challenging one. It has been more than 1 year since Russia illegally invaded Ukraine and started launching attacks on civilian neighborhoods and institutions, including schools and hospitals. Russia's targeted use of sexual and gender-based violence as a weapon of war is also continuing. This is just another painful example of the backlash against the rights of women and girls and how the situation of women and girls in conflict has worsened. Austria is strongly committed to ensuring that those responsible for war crimes and crimes against humanity are held accountable. We therefore strongly support the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine in Vienna and the ongoing investigations of the International Criminal Court in Ukraine. In the decades since the adoption of Security Council Resolution 1325, one thing has become clear. Women and girls at the local and community level are often those who are worst affected by conflict, whilst their voices remain least heard. We need to ensure that women can contribute more effectively to peace and security efforts, and that their perspectives, needs, and skills become part of any response on the ground, including in Ukraine. At the same time, local women's organizations are at the front line of efforts to prevent conflicts or recover from them. In conflict zones, women organizations are often the first to provide essential services on the ground, as we see constantly. We are aware that the participation of local women, humanitarian responders, and peace builders make a significant difference in shifting Resolution 1325 from rhetoric to practice. Austria is convinced that we can and must do better to promote the implementation of the WPS agenda through a holistic approach with clear commitments in foreign security and development policies, as well as humanitarian assistance. In 2022, Austria provided 124 million euros in humanitarian aid to Ukraine and its neighboring countries with ambitious gender-specific targets to reach women and children. This renders Austria the #1 donor country in humanitarian assistance based on GDP. I want to express my special thanks to the Ukrainian women peacebuilders being here today for your tireless and courageous work. Let me reassure you that Austria, together with its European partners, will continue to stand with the women of Ukraine to ensure that justice prevails. I thank you very much. And back to you. Thank you so much. And now I would like to pass to founder and CEO of the Global Network of Women Peacebuilders, Mavic Cabrera-Valletta. Thank you so much, Sophia. And thank you very much, DPR Almoschlecher,
And special greetings to you, Christina and Annalena Sculptor from the Permanent Mission of Switzerland. On behalf of our board and staff, many of the esteemed members of our board of directors are here. You will meet them later. And some of our staff members are here and some are also online. I would like to start by acknowledging the Ukrainian women peacebuilders, human rights defenders, activists, and all Ukrainian women who hold their families and communities together during this atrocious war. I would like to express our continued support and solidarity. In March of last year, March 4th to be exact, a little over a week after the full-scale invasion by Russia of Ukraine, the Global Network of Women Peacebuilders organized one of the first conversations, important conversations on the already devastating impact of the invasion. And we had over 500 women peacebuilders combined from Ukraine and all over the world, expressing concerns, serious concerns, and asking what can we do together to mitigate the impact of the war and continue efforts in promoting peace amidst that difficult time, but also recognizing the very, very immediate needs of Ukrainian people across the country, but most especially women and girls. They identified 3 priority issues. One is humanitarian response. Second was documentation of war crimes, especially those committed against women and girls. Third, cybersecurity. Several days later, we, GNWP, in partnership with our members in Zaporizhia and Kherson, provided cash assistance to local populations in those oblasts. And we continued to stay in touch with them. And I should also mention, one of our board members is Mr. Hirohi Tsuka, who is the former deputy minister for IDPs and occupied territories in Ukraine. He is not here, neither online, but I'm sure you know he is, doing his best to contribute to alleviating the devastating impact of the war on Ukrainian people. In November, we convened women peacebuilders from across Ukraine and local authorities and representatives from the Office of the Prosecutor General and the Ministry of Social Policy, which coordinates the implementation of Ukraine's National Action Plan on Women, Peace, and Security. And again, they reiterated their priority issues that they identified at the beginning of the invasion. And that was the focus of our 4-day gathering in Krakow. And it was very moving to have all of them gathered and see how their commitment and passion to fight for their country
and continue to address the needs of their people has only heightened. And one of the important highlights of our convening in Krakow was how they emphasized the importance of documentation of war crimes, but equally important is the support and accompaniment of women who decide to testify against the war crimes, testify about the war crimes committed against them. And from the perspective of the Global Network of Women Peacebuilders, we also shifted our focus a little bit. We are not doing actual documentation of war crimes. There are many other groups that are doing that, but we're filling the gap, which is the support to victims and survivors who make that decision. And we also continue our support to ensuring cybersecurity, working with many young people and also women peacebuilders to ensure that we challenge the narratives of the Russian Federation, which we know has an expertise in this area, the propagation of violent and hateful messages, sexist images that only aggravate the crimes being committed against women. And certainly we continue to support women-led humanitarian response, particularly those directed to local communities. During this event or discussion, we would like to call for the greater amplification of Ukrainian women civil society voices and give them or facilitate as much space for them to highlight their needs and priorities. We also want to come out of this meeting with concrete recommendations to the international community on how to ensure Ukrainian women peacebuilders' roles as decision makers on peace and security response, humanitarian action, crisis communication, and cybersecurity, support to victims and survivors of conflict-related sexual violence, and equally important in discussions on reconstruction planning, so that when that actually happens, the women are ready with their concrete proposals. And finally, we want to present recommendations to the international community to generate greater political, technical, and financial support for the work of women, Ukrainian women peacebuilders, human rights defenders, and activists. So we have a big agenda this morning. I want to thank everyone again for joining us here and our constant supporters, the Austrian government through the Austrian Development Agency, Austrian Development Corporation, and the Permanent Mission of Austria to the UN. And of course, the Swiss Agency for Development Cooperation and the Permanent Mission of Switzerland to the UN. And most importantly, all of you for joining us here. Thank you. Thank you so much, Mavic. Thank you for your opening remarks. Thank you so much, DPR Armuslechna. And we now turn to hear from Ukrainian women through our roundtable. Today, the moderator of our panel is Ms. Christina Stummer, Senior Expert for Gender and Development at the Austrian Development Agency. And today, our panelists are 4 women joining us online from Ukraine. Ms. Tamara Gorodova, who is head of Unity for the Future from Zaporizhia Oblast. Ms. Irina Tishko,
media analyst and head of the NGO Political Action of Women, Ms. Anastasia Kirichenko, the head of Zhiva Ya from Kherson Oblast, and Ms. Irina Didenko, head of the Conflict-Related Sexual Violence Crimes Division at the Prosecutor General's Office of Ukraine. I would like to note Ms. Kirichenko had to leave our call at the very beginning because she had to run for a shelter because of this bomb sirens. So she may not join, but obviously her safety is of utmost importance. And this is a reflection of the reality of Ukrainian women and Ukrainians today. So if she is unable to join, I will be sharing her notes and her speaking points for us to hear her voice through that. And with that, I would like to pass to Ms. Shum. Thank you very much, Sophia. And thank you very much to GNWP for convening us here today. Thank you also for the efforts to bring us together in a hybrid version. That's rather an exception than the rule during the CSW year, and it's a great opportunity to bring us all together here in New York, but also online, and to have as many as possible persons joining us today. I would now like to hand over to policymakers, because I want us to ask questions to our distinguished panelists today on how to best support the situation on the ground. The Austrian Development Corporation has the opportunity through our ongoing cooperation and partnership with GNWP to support activities of women's peace builders, human rights responders, and most importantly, the humanitarian response immediately after the invasion. And this was possible because of our ongoing cooperation. So I think taking note of this, it is important to see also that a lot of humanitarian aid, as has been mentioned, is going to the region, but we as policymakers need to learn how to really ensure to consider women's voices on the ground, being active on the ground. So therefore, I would like to hand over directly to Ms. Annalena Schluchter, the first secretary and a women peace security expert in the Permanent Mission of Switzerland to the UN in New York, to ask your first question to our panelists. Thanks a lot, Christina, and thanks a lot to GNWP for bringing us all together on this important topic today. I will dive right in with my first question, and that is, what are the most significant humanitarian needs of displaced women and girls in Ukraine now 1 year into the war? Have they changed throughout the year? Thank you. This question is, I think Tamara is going to respond to this question. Tamara, do you hear us? Дякую. Дякую. Я почну тоді про ті проблеми, які на сьогодні залишаються у жінок і дівчат в Україні. І хотіла б представити свою організацію «Фонд Єдність за майбутнє». Працював протягом року, 2022 року, в 12 областях України, там, де йшли бойові дії. І працюємо в реалізації гуманітарної допомоги, такої як багатоцільова грошова допомога. Працюємо з гуманітарним фондом для України ООН. Дуже вдячні глобальній мережі жінок-миробудівниць, з якою теж ми працюємо по наданню допомоги. І хотіла б наголосити на тому, що, як і наголошує резолюція Ради безпеки 1325, що війна непропорційно впливає на жінок і дівчат. І якщо ми подивимось, то збільшились обсяги обов'язків по догляду за членами родини у жінок, скоротився доступ до засобів до існування, загроза гендерно зумовленого насильства, зокрема в центрах компактного проживання при евакуації, залишається. І найважливішою гуманітарною проблемою сьогодні є доступ до житла.
При евакуації і пошуку придатного житла виникають ризики для жінок і дівчат. В місцях компактного проживання не завжди бувають відповідні умови. І як показує дослідження, яке проводилось міжнародними організаціями, що більше 3700 місць компактного проживання і інших тимчасових притулків, де проживає 116 тисяч осіб, це в більшості переважно жінки і дівчата, це не мають достатніх умов для проживання. Хотіла б наголосити на тому, що в громадах у зоні бойових дій у Запорізькій, Донецькій, Херсонській областях, де дуже багато жінок і дівчат залишаються під обстрілами, причини того, що вони не виїжджають. Ці жінки мають дуже незначні доходи або не мають зовсім їх і не мають коштів для того, щоб сплачувати за оренду житла. Не завжди вистачає місць в містах компактного перебування. І ще одна з дуже важливих гуманітарних проблем – це доступ до роботи. Жінки не мають можливості працювати з двох причин. Перше, у східних та південних областях, таких як Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська, через бойові дії та обстріли більшість підприємств перемістилась в більш безпечні регіони. І це зумовлює низьку економічну активність та обмежену кількість робочих місць. Через відсутність бомбосховищ не працюють дитячі садочки, а школи працюють онлайн. Жінки з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку не можуть працювати, вимушені постійно знаходитись з дітьми. Це зумовлює труднощі в забезпеченні доступу до базових послуг, до заробляння коштів, до вирішення особистих проблем. Відсутність можливості заробляти гроші призводить до того, що ці сім'ї постійно потребують грошової допомоги. 73% жінок відмітили, що потребують фінансової підтримки. 51% зазначили, що грошова допомога є для них пріоритетною потребою. Результати досліджень показують, що отримувачі допомоги витрачають отримані кошти переважно на отримання базових таких потреб, як продукти харчування, ліки, медичне обстеження, оплата житла, засоби гігієни, транспортні засоби, це в тому числі евакуація. Дуже важливою гендерною гуманітарною проблемою для жінок і дівчат потреба в психосоціальній підтримці. Обстріли і, як ви бачили, руйновані будинки весь час тримають у дуже напруженому стані. І жінки і дівчата не відчувають себе в безпеці. Вони хвилюються за безпеку своїх дітей через постійні обстріли. Напружений стан протягом довгого часу негативно відображається на психічному стані жінок і дівчат. І як результат, починаючи з липня 2022 року, ми вже при моніторингу дивимося, що збільшується сума коштів, які жінки і дівчата витрачають на здоров'я. Це результати моніторингу нашого фонду. Дуже важливою гендерною проблемою для жінок і дівчат при гуманітарному реагуванні є потреба в послугах у сфері репродуктивного здоров'я. Особливо ця проблема стосується жінок з інвалідністю. У заходах, спрямованих на запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство та сексуальне насильство, зумовлене конфліктом. І наші спостереження і наші рекомендації – це безумовно необхідне соціальне житло для створення належних умов і створення належних умов в місцях компактного проживання. Збільшення фінансової допомоги на оплату орендованого житла, продовження надання багатоцільової грошової допомоги, яка стає єдиним, скажімо, таким доходом, і збільшення її суми в зв'язку з інфляцією. Розширення переліку вразливих груп жінок і дівчат, які можуть отримати багатоцільову грошову допомогу, бо в зв'язку з війною розширились ті групи, які сьогодні потребують підтримки, і групи вразливих жінок. Посилення спроможності та інституційна підтримка жінок та волонтерських організацій, особливо які працюють в населених пунктах, наближених до зони бойових дій. І заходи щодо профілактики запобігання гендерно зумовленому та сексуальному насильству, зумовленому конфліктам, просвітницька робота з жінками і дівчатами, а також надання комплексних послуг для жінок і дівчат, які постраждали від гендерно зумовленого та сексуального насильства, зумовленого конфліктом, виявлення, документування випадків гендерно зумовленого та сексуального насильства,
і подальший супровід в судах. Я дуже дякую за увагу. Хочу ще раз подякувати всій міжнародній спільноті за підтримку України, за підтримку українських жінок. Хотіла б сказати, що дійсно на сьогоднішній день жінки ще недостатньо залучені до миротворчих процесів. І ми дуже вдячні глобальній мережі, яка сьогодні якраз проводить такі конференції і привертає увагу до цих проблем, які на сьогодні існують в Україні. Дякуємо за підтримку, дякуємо вам за те, що ви з нами в ці тяжкі часи. Thank you very much, Tamara. And thank you also for providing all these really important recommendations, how to address the many different needs you have presented. And we will come back to your recommendations at a later stage. The cooperation and with media and journalists is very important to the Austrian Development Corporation in Austria and in general, to ensure that reporting on these issues is gender responsive. And I think there's a lot to do to improve this, but I would be interested and would like to ask to Ms. Irina Tishko, how has Ukrainian media's coverage of women changed in the past year? What are the dominant media images of women and what is your view on those? Are they realistic? Are they unrealistic? Are they inspiring? And maybe also to ask you, how do Russian misinformation campaigns factor into the current conflict? And how Ukraine responds to fake news misinformation? So I'm aware that are a lot of questions, but yeah, hand over to you. Доброго дня усім колежанкам, колегам. Мої вітання з України. Попри те, що зараз повітряна тривога, я залишаюся на місці, звичайно, усвідомлюючи всі ризики. Дякую за можливість говорити, за можливість бути почутою. Дуже важливо давати справді українкам можливість говорити і бути присутніми на таких зустрічах. Дуже дякую за таку можливість. Вже впродовж 10 років я є медіа-аналітикиною, і за останній рік я спостерігаю різке зниження присутності жінок-експерток в українському інформаційному просторі. І якщо до широкомасштабного вторгнення присутність жінок була на рівні 27%, приблизно 30% було експерток в онлайн-медіа, то зараз на початку повномасштабного їх було 18%, а за рік їхня кількість скоротилася на 9%. Тому насправді ситуація виглядає таким чином, що особливе місце в коментуванні реальності займають все-таки чоловіки, тому що бойові дії, війна – це власне те, що нині переважає в інформаційному просторі, незалежно від того, це інтернет чи це телебачення. Чи я достатньо повільно говорю для перекладу? Окей. Відтак, в інформаційному просторі справді переважають чоловіки, і це стосується не тільки національного, всеукраїнського, скажімо так, медіапростору, каналів, інтернет-медіа, це також стосується регіонального контексту. Жінки в медіа зазвичай виступають як волонтерки, як ті, які забезпечують, і як ті, які турбуються. Тобто, по суті, війна поглибила патріархальний дискурс і поглибила і увиразнила так звані стереотипні гендерні ролі. І, на жаль, цей дискурс поглиблюється через тривалість бойових дій. І насправді для того, щоб потрапити або розмити цей інформаційний патріархальний дискурс, жіночим громадським організаціям доводиться вкрай складно доносити свою думку, а крім того, вдаватися до надзвичайно креативних способів для того, щоб туди розмивати цей патріархальний дискурс. І для мене бачиться так, що жінки найчастіше коментують міжнародну політику, міжнародну тематику, проте зазвичай це жінки не з України, це ті жінки, які представляють держави або міжнародні інституції Європейського Союзу.
Жінки здебільшого говорять про суспільні проблеми, і натомість політика максимально закріплена так само за чоловіками, і жінки майже позбавлені можливості політикині і впливати, бути присутніми в цій ролі в інформаційному просторі. До слова, минулого року жінки найчастіше коментували політику і міжнародні відносини, і кримінал, і права людини. Натомість соціальна тематика і права людини зараз в мінімальній кількості, які коментують саме жінки. Разом з тим, Росія постійно використовує свою стратегію дезінформації, час від часу використовуючи, впливаючи на цивільне населення, деморалізуючи виявами або вкиданнями фейків і різного роду інформації для того, щоб викликати паніку, деморалізувати населення. І частиною цієї дезінформації є також гендерна дезінформація. Це якраз та дезінформація, яка лягає в основу загальної такої фейкової системної роботи самої дезінформаційної кампанії, машини Росії, бо для них говорити про гендер, сексуальну орієнтацію, права жінок – це захищати свій руський мір і таким чином ототожнювати себе єдиними борцями проти колективного заходу. Тому ця тема є провідною так само в частині фейкотворення. І основними меседжами, які Російська Федерація намагається дискредитувати українських жінок, а це врешті дегуманізувати, спотворити позитивне уявлення, позитивний імідж про українок і в Україні, і за кордоном, використовує такі меседжі, які стосуються безпосередньо жінок, які змушені були шукати прихистку за кордоном, бійчинь, які зараз воюють, і, власне, всіх жінок, українських жінок, а особливо тих, які постраждали від сексуального насильства. Вони використовують такі меседжі. Хохлушки – це не люди, і у дописах у соціальних мережах було проведено дослідження, яке показує, що це був такий найбільш поширений меседж, такий найбільш поширений конструкт, власне, для того, щоб зобразити жінок українських менш вартісними і ні на що не здатними. Також звучали щодо українських жінок звинувачення в тому, що вони повії, мовляв, через те, що вони за кордоном не можуть знайти кращої і ліпшої роботи і, мовляв, лише на це здатні. Це от, власне, образ українки за кордоном, враховуючи всю можливість дезінформаційної машини Російської Федерації, намагаються вплинути на імідж українок за кордоном, і що вони, мовляв, не можуть знайти іншої роботи, крім борделів. Жінки як трофеї у війні. Російські блогери, російські боти в соціальних мережах, в телеграм-каналах намагалися унормувати сексуальні зґвалтування, власне, масові зґвалтування, говорячи про те, що війна несе за собою таке явище, і це нормально, і це відбувається в війні, нормалізуючи в інформаційному просторі такий злочин, нормалізуючи цей, власне, геноцид. Доходили, звичайно, руки дезінформації до українських бійчинь, і для того, щоб дискредитувати українську армію, вони, власне, знову ж таки в соціальних мережах використовували такі штампи, що, мовляв, жінки, які потрапляли в українську армію, роблять її слабшою. І що, мовляв, в Україні немає кому воювати, і доводиться іти і воювати жінкам. Але, знову ж таки, уявлення про жінок в армії, в уявленні, традиційному уявленні Росії, це те, що вони в армії мають займатися виключно обслуговуючою функцією і приготування їжі, забезпечення ліками і тому подібне. Мої, власне, рекомендації
чи я можу зараз озвучити, чи ми... Yes, please. Yes, please go on. Власне, для того, щоб робити голос жінок видимим всередині України, треба, очевидно, підтримувати в інформаційному просторі присутність жінок, які представляють різні рольові моделі. І, ймовірно, намагатися це робити справді в найбільш креативний спосіб, наскільки це можливо. Створювати спільно громадські медійні проекти для забезпечення присутності експертного голосу жінок в інформаційному просторі. І дуже важливо підтримувати позитивний імідж українських біженок, розповідати позитивні історії про тих жінок, які знаходять собі прихисток в різних країнах, а також показувати ті історії людей, які добре ставляться, або взагалі про ставлення добре до українських жінок, які змушені шукати прихистку за кордоном. Дуже важливо моніторити і ідентифікувати російську дезінформацію і розвінчувати ці фейки. Ймовірно, потрібно максимально поширювати знання щодо інформаційної гігієни, давати розуміння, що таке фейки і як з ними працювати на споживацькому звичайному рівні. І підтримувати такі проекти, які допомагають розібратися цим. Особливо це стосується представників громадянського суспільства. Звичайно, підтримувати українські медіа, наскільки це можливо, для того, щоб поширювати і давати можливість реалізувати проекти, в рамках яких голоси жінок будуть почутими, і спеціально, знову ж таки, створювати такі платформи, з яких ми можемо, як представники і представниці громадянського суспільства, поширювати думку експерток для того, щоб мати свій вплив в інформаційному просторі. Thank you very much. Thank you very much, Irina. And thanks for sticking with us despite the current challenging situation you are in. It's terrifying to hear about the fake news, specifically concerning women. And thanks a lot for the recommendation to address this, and we will come back to that later as well. I would now like to hand over to Marta Kibalo, who is the main representative to the UN ECOSOC and independent researcher at the World Federation of Ukrainian Women's Organizations. And I would like to ask you to ask your question, and considering maybe that Anastasia Kirichenko cannot be with us to pose a question to the whole group and open the floor for that. Yeah. Thank you very much. Thank you to the Global Network of Women Peacebuilders for all your good work in Ukraine. And we've been partners for a great many years now, since the war first started 9 years ago. So I'm very happy to participate today. Our federation, for those of you who don't know, embraces Ukrainian women in the diaspora in 30 countries of the world. And we're very dedicated to seeing Ukraine returned to wholeness and territorial integrity and freedom and democracy. Our constituent organizations are very involved in the humanitarian aid effort, offering moral support, and also doing whatever they can to advocate in our countries of residence to work for Ukraine's needs. I'm very happy to say that we've been working closely with the delegation that came from Ukraine to the United Nations Commission on the Status of Women, currently ongoing. And this is another opportunity to speak, to hear from representatives of the government and civil society in Ukraine about how problems are being addressed. My first question will be to Irina Didenko, the head of the conflict, the
the sexual violence in conflict situations head at the Ukrainian prosecutor's office in Ukraine. My question to you has to do with the relationship, the working relationship between the General Prosecutor's Office and women-led civil society organizations. How are you working to ensure that resources and support is being made available to every victim, every person experiencing conflict-related sexual violence in the context of this aggression? Вітаю, колеги. Дякую за можливість виступити на такому високому рівні. З моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україні справді держава зіштовхнулася з величезними викликами. І, здавалося, вони вже залишилися в минулому столітті, і більше не доведеться українському народу боротися за свою самобутність та незалежність, на право існування серед вільних народів світу. Постраждалі від воєнних злочинів потребують різної, насправді, допомоги. Оскільки розслідування здійснюється під час війни, на першому місці це завжди безпека постраждалих, евакуація, забезпечення першої потреби, щоб вижити. Лише тоді люди взагалі готові свідчити. Ми розглядаємо злочини сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, в контексті інших злочинів. Часто поряд зі зґвалтуваннями відбувається пограбування та вбивство рідних, які захищали постраждалих. Також ми спостерігаємо патерни, коли після окупації відбуваються тортури в катівнях, в тому числі за гендерною ознакою щодо жінок. В сукупності всі факти злочинів нам чітко свідчать про планомірність їх вчинення. Це, очевидно, є геноцидом проти українців. Ці тортури тривають і досі. Про це нам свідчать жінки, яким вдалося покинути окуповані території самостійно вже ось буквально днях. Постраждалі від сексуального насильства в умовах конфлікту, у свою чергу, потребують негайної допомоги, і не лише медичної, а також психологічної. Їх може супроводжувати страх осудження суспільством через те, що вони пережили. Бажання закритися і не говорити про те, що з ними трапилося, чи що вони бачили. В Україні наявні психологи, котрі можуть працювати, щоб не нашкодити постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. У той же час проводяться тренінги нових психологів, оскільки справжнє число постраждалих збільшується. І навіть по завершенні війни не всі одразу прийдуть і будуть готові розповідати свою історію. У ці хвилини в Києві триває тренінг, організований психологами з Міжнародного кримінального суду для наших прокурорів, слідчих та психологів. Це такий перший захід. Ми плануємо ще багато таких активностей разом. Вчора генеральний прокурор Андрій Костін анонсував ухвалення в цьому місяці концепції реалізації механізму, власне, підтримки постраждалих і свідків. Це тільки початок великої роботи. І в першу чергу це те, що в центрі будь-яких процесів є людина. Це в першу чергу про цінності. А навколо цієї концепції об'єднуються всі інституції, а також неурядові громадські організації. Оскільки робота над впровадженням державної системи допомоги постраждалим і свідкам ще тільки триває, Офіс Генерального прокурора налагодив тісну співпрацю з різними неурядовими громадськими організаціями, благодійними фондами, міжнародними організаціями, котрі готові допомагати постраждалим уже сьогодні. В нас також створена постійно діюча робоча група стейкхолдерів, які також допомагають експертно, розробляючи гадлайни, методики розслідування і так далі. Партнери з Global Rights Compliance розробили вже для нас стратегію розслідування злочинів CRSV, орієнтовану, власне, на постраждалих. Також зараз триває наша плідна робота над завершенням екшн-плану на виконання цієї стратегії. Також Офіс Генерального прокурора співпрацює з урядом над створенням механізму репарацій постраждалих. Водночас прокурори, що розслідують злочини CRSV,
інформують населення і постраждалих про вже існуючі види допомоги від громадянського суспільства. Зокрема, також про організації, які спроможні надати притулок, їжу, медичну, психологічну допомогу тощо. Повертаючись до тих заходів, які ще попереду, які нам треба вжити, то в цілому мова йде про потребу в спеціалізованій, системній, комплексній програмі міжнародної підтримки. Нам потрібна допомога як експертна, так і в розробці та впровадженні механізмів репарації. Також є матеріальна потреба в забезпеченні безпеки навіть постраждалих і свідків, а також навіть прокурорів і слідчих, серед яких, до речі, більшість жінки насправді, які працюють у нас під обстрілами. Також дуже хочу підтримати тезу пані Ірини про інформаційну війну. Війна насправді набагато ближче до нас, ніж ми вважаємо. Киди, фейки Російської Федерації – це страшна зброя, насправді, направлена на свідомість і уми як наших громадян, так і світової спільноти. Ми повинні розробляти нові механізми для боротьби з цією дезінформацією і цими вкидами. Дякую вам за увагу. Thank you very much, Irina, and thanks really for providing us with information on the needs of the survivors and victims, and also about what has been achieved already in terms of response and mechanisms by this institution. I would now like to ask Marta to ask concerning the question, another question you wanted to pose, and we have Sophia here to respond on behalf of Anastasia because we have some information from her in this regard. Thank you. Yes, we've already heard quite a bit from Ms. Irina about the psychosocial counseling efforts to make sure that Ukraine's population, which is suffering from all sorts of stress, from anxiety to extreme trauma as a result of personal attacks. What we wanted to find out was what can the international community and international organizations do to help support Ukraine in making known to the victims of traumatizing events about the care that is available to them. In what ways can we support and further that effort to reach every and single person who needs psychosocial support? Thank you, Marta. I have the honor of reading the notes that were sent to me by Anastasia, and so I will read them and share her presentation. So Anastasia Kirichenko is the head of the NGO Zhiva Ya, and reading from now. We worked on the occupied territories of the Kherson region from the very beginning of the large-scale invasion. We provided emotional and cash support, and also received requests from people which faced and suffered mischief from the side of the occupiers. They were both men and women. Men suffered because they were captured for days or months, where they faced violence, sexual abuse, and acts of sexual violence. Women suffered from sexual abuse on the streets or at home. Unfortunately, we know of cases of violence in the occupied territories where women were captured, but it's impossible to help them now, and it will not be safe for them and for those who want to help. As a sexual orientation and gender identity monitor, I recorded cases of violence to the representatives of the LGBT community, which were based on the soil of hatred and homophobia. In these cases, people are tortured, violated, including sexual violence, because they don't look like the others, or they are, quote, lowered to the status of a woman. In these cases, they were men. These complaints were handed over to the LGBT rights organization Nash Svit, as it raised awareness of all such complaints in Ukraine. We now provide services to displaced women in Izmail now. We have a gynecologist who is also knowledgeable about what to do if a woman needs help in the case of sexual violence.
This is a strictly taboo topic. We provide psychological help to women, create a safe space for them so that they can seek help because their psychological state is important to us. Elizabeth Kubler-Ross's model of acceptance of the inevitable is used in psychology to help people who are in a state of stress or crisis. It helps a person to look at the situation from a different perspective, rethink the problem, accept it, and start moving on. Thanks to support of GNWP, we now have psychological support groups for IDP children and IDP women. It became impossible because their mothers received, or it became possible rather, because their mothers received the services of gynecologists, psychologists, and pediatricians. In order to provide support to survivors of war crimes, and particularly survivors of sexual violence, it is necessary to do it comprehensively, to work with communities, work on public opinion, work close in their environment, and directly with the victims and survivors. This is a long process because it is difficult for a person, his or her psyche, and their loved ones. As evidenced by the experience of other countries, victims may apply their perspectives and talk about their experiences after months or even years. Therefore, our task is to create a safe environment for them where they can meet their basic needs and be heard. Thank you very much, Sophia. And I think this shows what different kind of services are needed in order to address the situation of survivors of war crimes and especially of victims of conflict-related sexual violence. I was now asked to provide a brief summary of the recommendations, and I want to thank all of you for providing these really helpful insights to all of us and completing the picture on the situation on the ground. And I will not be comprehensive, but I just want you to be sure that we have all these recommendations with us and we'll take it home with us. But just to say that Tamara really focused on the need for social housing and the creation of appropriate conditions, and including financial assistance and to provide multi-purpose cash assistance, and also to carry out activities for the psychosocial rehabilitation of women, girls, and children, and especially all the measures to prevent conflict-related gender-based and sexual violence, and also work with women and girls. And that the identification, documentation of cases of gender-based and conflict-related sexual violence is of utmost importance. Irina talked about the need to support a positive image of Ukrainian refugees in the information space due to the big amount of fake news which is going around due to Russian disinformation and fake news shared. To support the Ukrainian media as well, to adhere to gender balance and gender sensitive editorial policy, and also to support joint public and media projects in Ukraine to ensure the presence of the expert voice of women in the information space, and we face that all over the place. And Anastasia, as has been brought by Sophia, to support for comprehensive assistance to survivors of war crimes, especially those of conflict-related sexual violence, and to consider that this is a long process, and it may, because victims may report their experiences months or even years after the incidents. So we have to really ensure to create a safe environment where they can meet their basic needs and to be heard. And Irina also focused on getting the reparation mechanism started for supporters and what is needed in this regard to ensure these mechanisms are in place. So just once again, thank you to all of you for these inputs, and I will now hand over to Sophia to facilitate a round of questions. Thank you. Thank you so much, Christina, and thank you so much to our panelists for sharing your experience and your expertise with all of us here in person and online. We are eternally grateful.
Now we have a few minutes, which is always exciting, to have some interaction with those of us in the room and those in person for some questions with our panelists. Now, I would like to ask if anyone in the room has a question for our panelists, and then we'll go online. So anybody in the room, and please introduce yourself and ask your question, and we will repeat it to the microphone for the interpreters. Yes, please. Thank you. Hi, Rachel Vigo from the Refugee Commission. I would like to hear a little bit more about the legal redress that's being provided to survivors of conflict-related sexual violence, particularly among survivors who are living now outside of Ukraine's borders in Poland, Moldova, and other neighboring countries. Did the interpreters pick that up? No. Okay. This question was asked about the legal redress provided to survivors of conflict-related sexual violence, especially those living outside the borders of Ukraine right now. Pani Dydenko, did you hear the question? Maybe. Якщо чесно, дуже погано було чисто технічно чути запитання. Мова про репарації чи мова про ситуацію з гендерно вимовленим сексуальним насильством? About the reparations? Okay, reparations and legal redress to survivors, especially those outside of the borders of Ukraine right now. Так. Над репараціями зараз ми працюємо і закликаємо з нами працювати весь світ. А що стосується допомоги за кордоном, у нас є, коли наші громадяни проживають зараз, які втекли, так, вдалося їм залишити свої домівки від цього насильства до західного світу, вони мають можливість свідчити і отримувати юридичну допомогу. Є країни, які відкрили кримінальні провадження, і вони самі можуть збирати докази в своїх країнах проти Російської Федерації воєнних злочинів. Там, де немає, можемо ми залучатися і, як мінімум, за допомогою міжнародно-правових механізмів, теж також фіксувати злочини. Це дуже вкрай важливо. Ми звертаємося до всіх наших громадян зробити це звернення, не боятися, заходити в кримінальний процес і надавати докази цих воєнних злочинів. Дякую. Thank you very much. I'm Senator Marion McFedrin from Canada, and my question relates to children. I'd like to know more, please, about the networks that are documenting children who have been abducted, removed to Russia and other places outside of Ukraine, and also the documentation of violations against children as part of the long list of war crimes that are in the law. Thank you. Senator McFedrin asked about the documentation of crimes committed against children in Ukraine, particularly those abducted and removed from the country, and the documentation of this as a war crime. Так, колеги, про злочинами щодо дітей займається в нас спеціалізований підрозділ з ювенальними прокурорами.
І, як ви знаєте, Міжнародний кримінальний суд не залишився осторонь, і зараз ведуться активні дії щодо документування злочинів, власне, проти депортації дітей. Знаючи статистику, що станом на сьогодні загинуло 464 дитини, поранено 935 дітей. Ця робота триває, документування цих злочинів, і це насправді страшна категорія злочинів. А що стосується сексуального насильства, то конкретно я розслідую 13 таких фактів. Це насильство щодо 12 дівчат віком від 4 до 17 років. І один хлопець, це сексуальне насильство не пов'язане безпосередньо з гвалтуванням, а там було змушування спостерігати, як гвалтують. Do we have any questions from the room? Yeah. Hi, I have a question, it's probably for I'm wondering how the capacity of local NGOs has been impacted by the full-scale invasion. Are you able to access the human resources you need, and staff has been displaced, and are you able to access funds from international organizations? Thank you. And if you introduce yourself. Oh, sorry, I'm Anna Mateo, I'm a researcher. Okay. Anna Mateo asked, you're in the English channel. Okay. Yes. How has the capacity of local NGOs been impacted by the invasion? Have you been able to access human resources? Have staff been displaced? And what is the status of funds available from the international community? Якщо можна, я відповім на це запитання. Ми дуже вдячні міжнародним організаціям. Фінансування для громадських організацій українських доступне. І нам дуже приємно відмітити, що це фінансування отримуємо вчасно і звітуємо, і потім отримуємо наступне фінансування. І це дає нам можливість надавати цю допомогу. Хотіла б ще додати буквально один штрих. Коли ми говорили про дітей, злочини проти дітей, я б хотіла сказати, що на слайдах, які ми демонстрували, був розрушений будинок. При обстрілі загинула сім'я, мати, чоловік і дитина 8-місячна. І це дуже страшно, коли гинуть діти. І це дуже страшний злочин, і, безумовно, ми звертаємось до всіх міжнародних організацій додати зусиль, щоб зупинились ці обстріли. Дуже дякуємо вам. Thank you. Do you have anyone in the room for another question? Yes, of course. Good morning, everyone. I'm Hasmeet Nari Velasquez, and I'm a board member of the Global Network of Women Peacebuilder. And this topic has been touched a while ago. This is about disinformation. Not a day goes by without me actually checking on Twitter what's happening in Ukraine. It's one of the first things I do when I wake up in the morning, to check on Ukraine. And I want to know more about how ordinary people like me, what ordinary people like me can do, to fight this information of Russia and Ukraine.
I retweet, but that's all I do, but I want to know if there's anything more I can do in this regard. Thank you. Thank you. The question is to Pani Irina Tishko about what, I'm upside down. Apologies for that. So to ask about what ordinary citizens outside of Ukraine can do to support combating disinformation. Thank you. Дякую за це запитання. Насправді, особисто я і моя родина серйозно збідніли через війну. І ми, кожна українська родина, я думаю, відчуває те ж саме. Ми живемо в постійній напрузі, постійному емоційному, на межі виснаження, насправді. Збираємо всі зусилля для того, щоб тримати стрій і допомагати українській армії і боротися з фейками і дезінформацією, вступаючи в кібервійська на своєму рівні. Дуже багато часу витрачає і енергії, спостереження за бойовими діями, за аналізом, за тим, переживання цих всіх подій, звичайно. Насправді, кожен, хто за кордоном, хто розуміє і поділяє наші цінності, і наші прагнення, і нашу боротьбу за нашу землю, за свободу, за те, щоб вільно жити на своїй землі, для нас було б, звичайно, корисно, щоб кожен громадянин великої планети підтримував нас зараз, очевидно, на своєму рівні, орієнтувався в тому, що російська пропаганда може достукатися і прийти так само з неочікуваного боку навіть в іншому куточку цієї планети, але усвідомлювати, що ця інформація потребує перевірки. Ми очікуємо, що всі, хто поділяє наші цінності, буде стояти з нами в строю в цій великій боротьбі. І ми дуже дякуємо всім, хто підтримує, хто допомагає і, очевидно, підтримувати нас до перемоги, вимагати більшого озброєння, допомагати Україні і не забувати про Україну, про те, що тут відбувається. Це для нас було б дуже важливо, і з великою вдячністю ми ставимося до таких дій кожної людини, яка підтримує, яка думає, яка дбає принаймні про інформаційно, так, про українців і підтримує в тому числі донатами і цивільних, і військових. Thank you so much, Irina, and apologies for some of the tech difficulties that we're having, but we heard your response and thank you so much. We would also like to open up the floor for any comments or any experiences. And not to put you on the spot, but I know there are Ukrainian women in the room right now. And if you would like to share your experience or a question, we would be honored to have you share that with us today. Я би, з вашого дозволу, хотіла би все ж таки уточнити по депортації дітей. Станом на сьогодні мова йде про 16 226 депортованих дітей. Але цифри не остаточні, тому що з кожним днем триває робота по збору цих даних. Дякую. Thank you. Just to say, because I'm a former UNICEF, so I'm asking, what is UNICEF doing for the children that are detained? We have a question about what UNICEF in particular, from a former UNICEF representative, what is UNICEF doing in this space for supporting children?
If you could please introduce yourself and maybe come to the front if possible. Yes, here. Thank you. For the microphone. My name is Chernovana. I am representative from Ukraine for charity fund Pushmishkaya. Answer on your question because we have close cooperation with UNICEF. Currently, I'm from Zaporizhia, our headquarters of Zaporizhia, and we are working in Zaporizhia now with UNICEF. We are supporting the education sphere, also psychosocial sphere. So we creating education hubs for our children with the catch-up classes, because all schools in kindergartens now in the bridge are closed. It's very big problem because we have a lot of alerts during the day, and children really can't have good quality education, and even they can stay the whole education day and then their classes. That's why we're providing also for them support as a teacher who can help them in education process after classes, and also a lot of children without any gadgets, so they don't have any laptops or phones, so they can attend the classes, and we support them in education. Also, we provided social support, as we mentioned in, for example, in Kherson. And also we have a project with we are working in cooperation with Office of Ombudsman. We provide aid children who were returned from Russia. Thank you. And we have a question from Navik. To our Ukrainian colleagues in the room and our panelists and our participants online. And before then, I would like to acknowledge Dr. Limasela, another board member of GNWP, who's a former deputy executive director of UNICEF. So she's always monitoring what UNICEF is doing in different countries where we work. My question is, first, the context. Since the invasion, there have been multiple meetings in the Security Council, in the General Assembly, in the EU, NATO, OSCE, about the situation in Ukraine. What is still missing? And most recently, I should add, a General Assembly resolution voted on by 141 member states, demanding Russia to unconditionally leave Ukraine. So what is still missing with all of these big talks? What are the gaps, concrete, tangible gaps that would really make a difference in the lives of Ukrainian people? We have Maria, would you like to unmute and say your response? She cannot. Okay, I will read it out. Okay, Maria Dmitrieva from the Democracy Development Center, one of our partners, states that the key missing issue is banning Russia from the UN and the Security Council in particular. Okay. Any other responses to Mavik's question? I can yeah, just I'm from Ukraine, youth national coordinator, but
I'm a feminist activist for many years, I think more than 20 years. And I think now we are missing human dimension during this call. Because all talks now about women, about participation of sites, everything, and I can't see in this road their future. If we are still exist in this future or not. I mean, we like women activists, like feminist activists, and if we are still have something in common or not, or if it's possible to have dialogue, any kind of dialogue inside of Ukraine, outside of Ukraine, afterwards. So for me, it's a question, and I don't know how we can add this agenda to the big political talks on the high level, because as I can see from the very beginning, because war started, not now, we are in the conflict from 2014 until now, it's a still question where we are in this big game. Thank you so much for raising the human dimension and the need for post-conflict feminist dialogue in the larger picture. Thank you. Any other interventions? No violence with terrorists. No dialogues with terrorists. Anastasia Tokarska, Permanent Mission of Austria. From our perspective, it's very important. I want to, again, to return to the note from the colleague about the UN Security Council and the UN in general. I mean, about the exclusion of Russia from the Security Council, excuse me. Because it's, I know that most of you are familiar with the situation. Most of you maybe even follow the situation and our fight with it. The exclusion of Russia from the Security Council is essential as because of the veto and because of the postponing and maybe canceling the decisions by Russia as a permanent member of the Security Council. It's our everyday job, and we cannot do it on our own. We need the support of all the countries, or at least of 90% of countries. It's very difficult one, but it's essential for the political resolution of the situation. As well as we need the armor and all the fighting mechanisms, all the arms in general. Yes, it's for sure, because before the political solution comes, we need to fight to protect our cities, to protect our people, men, women, children, all of them. So we need the support in all the fields, even when it sounds horrifying and when it sounds maybe fatiguing for someone. We cannot talk about the fatigue. We cannot say that we give you enough, because unfortunately, for now, nothing is enough. And yes, we will ask for more, but not because we want it, but because we need it. And we are really grateful for our partners and our for those who gives us the helping hand from the first day and even before. But really, we need more. Thank you. Thank you. Let me just continue this discussion. I'm sorry, but maybe some my colleagues and even not agree with me, but in a question towards Russia and ban Russia presence everywhere. Okay, if you want to ban this country, how you want to discuss this question about kids, or I don't know how you call the deportation or exchange of our people, with whom? Question for me. So I think we have to stay on the position that we need to talk to someone there, because where is the point? We need our people, or we need to this position that we are denied to talk to anybody.
That's right. Oh, on the question of higher level politics, we very much support a rethinking of the structure of the Security Council and for a reintegration of the Russian Federation into the membership of the United Nations, but removal of it from its position of privilege within the Security Council. There are legal experts proposing various paths towards a resolution in that sphere, and I don't think there is a consensus yet on exactly which route the United Nations community will take to put that into effect. But another point that was recently made at the CSW by Dr. Katerina Levchenko in thinking about the Women, Peace and Security resolution itself. This has to do with our desire to see an international tribunal that will establish the crime of aggression and prosecute the Russian Federation for this crime of magnitude that we have not seen yet. This is an unprecedented disruption of the international order that has been so long beneficial to the world, and it needs to be recognized as something that is of a totally different order of behavior that must be censored. The Women, Peace and Security agenda itself, the language of the resolution has had till now more of a focus on internal conflicts, because we have not seen this kind of external aggression and invasion of a country that has not provoked any attack. Therefore, that's another piece to take a look at, the particular language of the Women, Peace and Security resolution and agenda, and think of the Ukrainian situation now under an unprovoked aggression of this magnitude of a genocidal nature and etc., that it be part of the rethinking of how we're looking at the state of our world right now. Thank you so much, Marta. We have time for one more quick question from one of our board members. Ms. Aguaro, please go ahead. Well, thank you so much for the listening and understanding what is going on in Ukraine. I'm not going to ask a question, but I just want to maybe add or share what we are going through in South Sudan, which is maybe similar to the Ukraine. We had been in war for a very long time and invaded by Northern Sudan before we separated. But what the women did, the women of South Sudan formed a body to contact the women of North Sudan, the aggressors. And of course, they have to contact the like-minded people who do not want war, who want peace, so that they can come into contact with the president of of the Sudan. Besides also talking to the leader of South Sudan. The women had to continuously tell the president of the Sudan that we don't want war. We are women. The children you are killing are your children and they are our children. So if there is anything, please come on the table to negotiate. So this had to go on continuously. It is not very easy because the leaders who want war, they want war. They don't want to listen to women. But the women have to persistently try to find a way to talk to them, whether through writing letters, through writing emails, to sending to ambassadors, to talking to the women at the area. So I wonder if Ukrainian women can also find a way to talk to Russian women, like-minded, who see this war as damaging, not only to the Ukraine, but also to the economy of Russia. So is there a way that the women from Ukraine and Russia could talk together, the activists? Because it has to start somewhere. We also had to involve women internationally, not only the two, with the women from the two areas of two countries, but internationally to get the women to support the weaker side, which at the moment, I would say Ukraine, but at our time it was South Sudan. So internationally, women need to have a voice to support the
Ukrainian women and the children, and also to ask the world to stop this war, because women should find a way to talk to the president of Russia and ask the question, why are you doing this? I think women should have this question. So I would suggest maybe the women internationally, let's come together and see how can we approach the leaders of Ukraine and of Russia, and particularly of Russia, ask the question, can you stop the war? Is there any better way of getting what we want to get? Thank you. Thank you so much. Turn the camera around. Thank you very much. And I know we had such a great conversation that we're running close to the end of our time, but it is my great pleasure to pass the mic now to one of our esteemed board members and the chair of the board of GNWP, as well as a CDOC committee member, Ms. Vandana Rama. Please, the floor is yours. Thank you, Sophia. It was indeed a very profound discussion. And first of all, I would, on behalf of Global Network of Women Peacebuilders, as well as a peace activist, personally myself from Nepal, a country emerging from conflict, I would like to express my solidarity to all the women of Ukraine, particularly those who share their trauma, their strength, and their persistence and resilience in continuing to confront the challenges that have befallen before you, as well as the women of Ukraine who are in this room, our solidarity with you. And particularly the speakers, Ms. Irina Didenko, Ms. Tamara Obrodova, Ms. Irina Tishko, and Ms. Anastasia Kirichenko. I hope I pronounced it correctly. I was in Ukraine in 2018. As I said, I'm a peace activist. And in a workshop in Ukraine that was organized by UN Women, as well as GNWP was also there, in terms of the National Action Plan and its implementation and monitoring on 1325, I was also sharing experiences of Nepal, who had already developed a National Action Plan, was in the implementation process also. And I was so impressed with the vibrant women's groups, the vibrant civil society, their strong voices. This was 2018. Of course, the context is different now. And these voices need to be amplified even more today. And I'm so glad that GNWP can be a part of this process of amplifying Ukrainian women's voices internationally, So in doing so, the support that we have received from different missions, particularly the mission of Austria, the mission of Switzerland, we would really like to appreciate and thank you for that. And thank you, Christina, for moderating this as well. I would just like to reiterate some of the activities that GNWP has been doing and would envisage that it will continue to do in Ukraine. Only a week after I know Mavic also said this, I'm reiterating it, only a week after the outbreak of Russia's war on Ukraine, GNWP convened the first civil society discussion to hear directly from women and youth peace builders in Ukraine. Today's event is a reflection upon the work on the following three crucial needs shared by women peace builders. And the first one is local women-led humanitarian relief. We are proud that GNWP's rapid response to the crisis allowed our partners to directly fund local women peace builders' efforts, including immediate cash assistance, food delivery, high-quality blankets, and psychosocial support for IDP women and children. We hope to continue this support in 2023 and expand our assistance to our partners on the ground. The second crucial issue was crisis communication and digital security. GNWP has supported in training and formation of a network that provides reliable and timely information between the oblast and local levels on security threats. GNWP will continue supporting such networks for facilitating the exchange of information about the current needs, available services, and resources among the local communities, local, national, and international stakeholders and media. And the third crucial point was the support to survivors of conflict-related sexual violence, which was mentioned by a number of speakers, as well as those who asked questions.
Reference systems have been established to provide testimonies on war crimes, and in November 2022, GNWP co-facilitated workshops with the Ukrainian partners, local authorities, and the Prosecutor General's Office to support CSOs and local authorities to establish reference systems, for survivors of, so that services could be provided for survivors of conflict-related sexual violence and other war crimes. We hope to continue such efforts with our very close and understanding partners on the ground in the coming years as well. Now, being a CEDAW committee member, I would like to touch a little bit on the CEDAW perspective, which GNWP also engages a lot, and the civil society on the ground engages a lot in using CEDAW recommendations as a tool for enhancing accountability of state parties. In October 2022, the CEDAW committee had a constructive dialogue with the government of Ukraine. We really appreciated the government of Ukraine that, in spite of the difficulties, came to the CEDAW committee to have this dialogue. And I would just like to, I know I don't have much time, but I would just like to touch on two recommendations that the CEDAW committee provided to the Ukrainian government. And one was adopt the revisions of the second National Action Plan on Women, Peace and Security and implement it within a clear time frame with benchmarks and a gender responsive budget, and ensure the meaningful participation of women at all stages of decision-making on the state parties' response to the armed conflict and in future peace and recovery processes. In this regard, I'm happy to know that Ukraine launched its update on the second National Action Plan on 6th March 2023 at CSW over here. So I just wanted to touch that this was a recommendation also given by the CEDAW committee in October, to have this specific. Another recommendation, which featured in our dialogue, was the conflict-related sexual violence, and we touched that as well. The recommendation was prevent and respond to cases of conflict-related sexual violence, providing capacity building on gender-sensitive international investigation standards to investigators and civil society organizations, and collecting evidence provide adequate reparations to survivors of conflict-related sexual violence. So these were specific, of course, there were many other recommendations, but these were specific recommendations which I thought would be very relevant to this dialogue to follow up, and for the women on the ground to take it up with the government as well, because we do need to continue to provide services, build capacity, and enhance the strength of the women and amplify the voices of the women. So I'm very happy to also inform you there's a special task force within the CEDAW committee on Ukraine. We have another one on Afghanistan, which I'm chairing, and I'm a member of the Ukraine task force as well. So we do continue to take stock, take update, and we are ready to support Ukraine, technically in implementing the recommendations that the CEDAW committee has provided. We just want to let you know that we are with you. We haven't neglected you. We will continue to support you in whatever platforms we are. And particularly, I would like to thank you for your voices, for the experiences, for your trauma, we are inspired with your resilience, with your strength, and we will continue to support you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Ms. Ivana, for your closing remarks. I'd love to thank Ms. Christina Schimmer for moderating. Thank you to the DPR Honest Network for coming as well. And Elena, please, for coming as well and asking questions for the panel. Thank you to our panelists, and thank you so much to everyone who came here and for your continued support to Ukraine and to Ukrainian women. We at GNWP are working every day to do what we can to support civil society and Ukrainian women and youth. So with that, thank you for staying over time, and Slava Ukraini. Thank you so much.